What's up, Kenya? This regional ringtone, as you all know, nobody can panda Zion without salvation. Na unred kamfala, this is Mpasho production. Don't change the dial, yahoo! God bless you. Hello guys and welcome to Mpasho. Kama kawaida, you know my name is Kalondu Musimi and today I'm seated next to the chairman himself. Please give it up for the one and only Ringtone. Mambo my darling. Poa sana. Hey, leo umekuja umepiga look always but leo unakaa fine, thank you. Unajua 2022 mambo makubwa. 2022 lazima tuoneshe difference. Lazima tuoneshe kwamba wasanii wa Mungu ndio hata kabla mwaka uparare, wasanii wa Mungu hawezi parara mapema. So lazima tungare, tunukie mzuri. Yes. And I can tell you right now, Ringtone ananukia fine. Thank you. Najua hiyo perfume next. Expensive sana, ni perfume ya 120,000. Lakini sijafika kwa zile perfume expensive za 1 million zenye wale watu wengine wanavaa. Mimi nimevaa tu ka perfume cheap ka 120,000. Kama hiyo ni perfumes cheap, sisi watu wa perfumes za kuongeza tutasema nini? Anyway, first of all, happy new year. Happy is new year. Okay, by this sijui. Unajua mimi Ringtone mimi sijai believe wewe hujui Kizungu. Me I'm not known by English, but cha muhimu kwa dunia mimi kama mtoto wa Mungu singangani kuzungumza Kizungu. Kizungu si special kushinda Kiitaliano. Kizungu si special kushinda Kispanish ama Kifrench. Sasa unajua wa Kenya sometimes watu wengine unawashangaa sana. Kwa nini wana measure yani intelligence ya mtu na Kizungu? Kwa nini hawezi measure na Kiitaliano? Mimi najua Kifrench. Vous parlez français? Ça va bien. Je m'appelle Ringtone. Comment allez-vous? À la maison, à l'école. Mimi najua Kifrench. So wa Kenya wajue tu kwamba mimi language important si kujua language za dunia, ni language ya mbinguni. Mimi naweza ongea, I can speak in tongues. Abashamba kabarabasha maundo koshenta kerenshe korontanka maunkolo koshenta riesheta maundo koshenta. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo ni language ya mbinguni. Wewe unajua hujaokoka, so huwezi jua mambo ya mbinguni. So nitakwambia uokoke, umpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako, ndio uelewe mambo ya kimbinguni. Hawezi jua sijaokoka kama hujaniuliza ama kama hujaona matendo yangu surely Ringtone. But let me ask you, like talking in tongues when you umeongea tu, it just comes naturally. Yes, kwa sababu mimi ni mtu wa mbinguni. Ni ile tuko pingu hapa hata duniani tuko tu kiasi tukingojea tu baba yetu ashuka tubebe. Na mimi nitakuwa mbinguni. Kwa mstari nitakuwa mbele. Kwanza mimi nitakuwa kama prefect. Nitakuwa nikikuangalia nikwambia Kalondu wewe. Lakini umemake it na kuhag na kuambia welcome kwa baba yangu. Mimi ndio nitakuwa prefect ya kwenda mbinguni. Na lazima niende mbinguni. Lazima niende mbinguni kwa sababu Yesu haezi niacha. Venye nimeteseka. Nikipiga akina Wilipol, akina Bahati, nikitandika akina Otile Brown. Venye wanapoteza watoto wa Mungu. Mungu akiniacha, Mungu haezi niacha. Mimi lazima niende mbinguni. Speed post. And unajua the last song by the ulitoa, it was in October with Rose Mohando, si ndio? Sisi ndio tuko. Yes, October. Hiyo imetoka almost early December, November mwisho last week. Ile ingine ya October ni yenye ilingolewa YouTube. Na ule mtumwa wa shetani. Ulijua ni nani alingoa? Ni kamseke ingine kanatoka Eldoret. Uli take steps gani after? Mimi si dealing na watu wako ambao wataki Yesu angare. Mimi niliacha tu, niliambia niko katika kampuni yetu Ngoma, niliambia akina Ngoma wa deal na hiyo story. Mimi nataka kufocus na mambo ya utukufu na mambo ya Mungu. And of course tomorrow umefanya a lot of collabos which are very nice and they are doing great. Sindio? First of all, nataka tuongee kuhusu Rose Mohando. Umefanya a couple of collabos together. How's your chemistry? Chemistry ni kwamba Rose Mohando ni radical for Jesus. Ringtone ni radical for Jesus. Unajua ina take watu ambao wako na mvuto ama passion ya kitu ndio muweze kuagree.
Ukipata mtu ambaye anapenda Yesu polepole na wewe unapenda Yesu kwa fujo, amwezi elewana. So unataka mtu ambaye anapenda Yesu kwa fujo ndio muelewane. Ina maana Ringtone, wewe huwezi fanya collab na a secular artist, probably hata kama mtakuwa mnaimba kuhusu something that's just something. Mimi hakuna siku Ringtone anaimba na secular artist. Unless tunaimba juu ya drought, juu ya kutafutia watu chakula, lakini mambo ya kushikana kuimba issues zingine hatuwezi, kwa sababu hakuna vile mwangaza inakutana na giza. Mimi ni mtoto wa mwangaza. Mtu anaimba vitu za kupeleka watu wa kufanya watu wapate, unajua watu wasanii wa secular kama akina Sauti Sol, au wasanii wa Sauti Sol, akina Otile Brown, akina Will Paul, Bahati, wanajaribu kumalinate. Tulisikia juzi nani wa Sauti Sol bien akisema kazi yao ni kumalinetia wanaume wanawake. So wana marinate, can you imagine marinate wa wanawake kwa show na hawana mabwana? Wataenda kufanya dhambi ngapi? Hizo dhambi zote zinawekewa wao. So wale watu ambao wanapeleka watu kwa giza na kwa shetani ni hao wasanii. Ina evidence kabisa. What's the evidence? Evidence bien, kuna clip iko kwa mtandao anasema boys tunawamalinetia madem. Umenielewa? You can imagine wale watu ambao wanasikiza muziki ya Sauti Sol, wote hawana boyfriend, si wote wako na mabwana. Can you imagine unawali marinate, unawafanya nyege zinapanda. Hizo nyege wanapeleka kwa nani? Hao ndio wanafanya usherati naongezeka. Sauti Sol kwanza wanavaa kwa band. Kama kazi yao ni kumarinate wanawake, wana marinate watoto wa watu waende wapi? Tunatoa muziki mzuri, tunawapenda. Kumarinate. Muna marinate wanawake waende kufanywa hiyo maneno na akina nani na wana mabwana. Sauti Sol ni mafala, wanatumikia shetani. Jamani Ringtone. But anyway, sasa juu wewe umesema watu wanarinetiwa. What are you going to do this 2022? What are your music plans ndio uweze bring people to the gospel? Music zangu za 2022 zote zinaenda kuwa music za kutoa nyege. Yani naimba watu wanaacha kuwa marinated. Naimba nyege zinapungua. Muziki zangu ni za kupeleka watu kwa Roho Mtakatifu. Unajua ukiwa uko na Roho Mtakatifu hauna nyege. Ukiwa uko na Yesu hauwezi marinetiwa. So hiyo ndio kazi yangu, opposite. Yes. Nataka kujua your first song ya 2022 inatoka lini? Ni collab, ni single, tuingoje lini? Ni collab na msanii very big artist ambaye anatoka country iko next na Kenya pande hii nyingine. Itakuwa one of the countries between Uganda, Rwanda, Burundi and Congo. Huyo msanii anafanya very well in his country. Na juzi alikuwa na very big show in London na alijaza watu wa Central Africa huko. So tunaongojea. So sasa sisi tunakuja. Unajua mimi ndio macho yenyu. Wakenya wako privileged. Wakenya bila mimi ni giza tupu. Wakenya aje sasa surely Ringtone unanish secular. Wakenya hawana mtu. That's why Diamond anawakalianga hapa kwa kichwa. Kwa gospel sisi tunakalia Afrika kwa kichwa. Mko na bahati, mko na mimi. Mimi ndio Niko na nitawatetea. Unajua uzuri, mko na bahati na wapenda. Wakenya mko na bahati, mko na mtu wako kichwa ngumu, mtu mwerevu, mtu anapenda Mungu na anawarepresent. Bila mimi mungekuwa hata sijui mko wapi. Lakini mko na bahati. Unajua acha nikwambie, last year by the way, acha nikwambie ulikuwa kwa list yetu ya Mpasho, one of the top trending people in 2021. Ulikuwa one of them. But watu wakaanza kusema wewe unajulikana sana for clout than unajulikana for your music. For those people saying that, unaweza watu ambao wana complain na clout, wenyewe wanatafuta hiyo clout wamekosa. Kwa sababu clout, mimi sitafuti clout. Clout inanitafuta because I'm clout myself. Yani mimi nikionekana hivi, ukipiga picha na mimi na trend. So clout is part of me. Na kwa hii generation yenye tuko, hauwezi sema usitafute clout. Wacha nikwambie, kampuni lazima itafute clout ndio uze product. Hata station yenyu ili isikilizwe. Listen, unaona zile station hazitaki clout, zinekufa. Kwa sababu gani? Tuko kwa generation yenye ni ya clout.
Lazima ikuwe tu hivyo. For example, mse kama Jalas ni fala juu ni cloud, ni mtu anakaa cloud. That's why anasikilizwa. Na station iko sawa na tunasikiliza. Umenielewa? Mkileta mtu amelala maziwa, hatusikilizi. Tunataka mtu ambaye ni okay, cloud city ni mbaya. Cloud ni mtu ambaye ako controversial, ana speak his mind, afichi, pretend. Umeelewa? Sometimes wakati pretend unaongea vitu wazi, watu wanasema wewe ni cloud chaser. But unasema your mind. Mimi nasema mind yangu. Venye iko. Niambie kitu ambacho nishaisema yenye si right. For example, nikisema Bahati na Will Paul na Mr. Sid ni wezi. Waliiba pesa za Wakristo, zile wameimba wakapata, wakanunua magari, wakaenda kumarinate wasichana kwa disco. Ni uongo, si ni ukweli? Ukiangalia tu uzima, si ni ukweli? Lakini wale wasanii ambao wataki clout wa gospel wamenyamaza, wanaogopa. Wanasema nikisema nitakosana na Bahati. Nikisema mafans wa Bahati watanibash. Wanitusi, wanipige kama wanaweza. Nitasema mind yangu. And of course Ringtone ashasema that yeye ni clout and clout is him. Anyway, tuange by this year ni the year of politics, and you know what, we are preaching peace all over, but watu wanataka wanauliza kama wewe una vibe for politicals. Naweza sema niko na mabeshte. I have more than 20 friends of mine wako bunge na ni ma MP. Naweza sema life yao sioni venye imeshinda yangu saa hii. Hata mimi nakaa influential na powerful kuwashinda. Kwa sababu tulikuwa tunafikiri sometimes utaenda hapo na ukue na more influence. Nimekuja ku notice talent is more powerful. As much as mimi for example Eric Omondi spendi tabia zake, ni tabia za kisharati, but Eric Omondi ako more powerful kushinda mtu ako bunge, kwa sababu ujinga anafanya, ako na voice, so anaweza tumia hiyo voice kufanya vitu right, na anasikizwa kwa sababu hayuko bunge, anasikizwa across East Africa. Sauti Sol mimi nawapenda kama binadamu, lakini nachukia tabia zao za kumarinate wanawake. So lakini influence wako nayo ni bigger kushinda wangekuwa bunge. So naweza sema ile biggest calling mtu anaweza kuwa nayo ni kupatia gift. Wanyama ni footballer, ako na more bigger platform kushinda angekuwa bunge. Ukiangalia tu wakimbiaji, Eliud Kipchoge ako na platform dunia inaweza msikia. So mimi sijui kama nitasimama ama sitasimama, but Kenya naweza taka kuambia wale watu ambao wanataka kuacha gift zao, talent zao waingie kwa politics. Gift yako ni more powerful. Tukitumia example ya Diamond Tanzania. Diamond angetaka kusimama, I think angeshinda tu kama hao wengine walishinda, lakini aliamua asisimame, na kuna influence across East and Central Africa. Na huo ni ukweli. Diamond Kenya mimi namshinda ni pesa, lakini kwa followers Diamond ananishinda. Yes, of course kwa followers anakushinda, but unasema that umemshinda kipesa. Kwani how wewe uko na net worth gani? Naweza sema hivi, Diamond ananishinda kwa followers, kwa uchawi. Si nilisikia aliambia Harmonize. Hata sisi tulisikia but hatujui. Wacha niseme. So Diamond ananishinda kwa followers, subscribers na uchawi. Lakini ukikuja kwa kumwogopa Mungu na kipesa na kuishi kifahari, Diamond namshinda. Haniwezi. Najua saa hii mahali yako atajipiga kifua aseme huyu ni nani? Namshinda, mwambie afanye research. Kwani uko na pesa ngapi? Mimi niko na pesa. Shilingi ya Kenya iko na pesa nyingi kushinda ya Tanzania. So mimi namshinda kwa sababu pesa yangu ni nyingi, na Kenya economy shilingi yetu liko powerful. Hebu niambie roughly pesa ngapi hivi Ringtone sure? Nakosa mapeni kidogo nikuwe billionaire. So kidogo tu kuwe billionaire. Kwa hivyo at this particular moment wewe ni millionaire, multi-millionaire kabisa, na ninalipa ushuru. Na KRA watakuambia. So saizi KRA wakicheki interview wako like we tunakumulika. Hi KRA, I pay my dues. Na nataka kuambia mavijana walipe ushuru ndio tujengeneze mabarabara mingi, tulipe ushuru ndio tuweze kulipa walimu, madaktari. So mimi nalipanga ushuru. Mimi sijifichi, nalipa ushuru. Mimi I am not nil return. Mwenye na declare nil.
mimi nalipa ushuru kwa ile ninafaa kulipa. Umenielewa? Mavijana kulipa ushuru si eti ni vibaya. Inatufanya tukue na bottles zifunikwa kwa barabara, tukue na country poa. Yes. By the way, sasa umetoka kwa your Runda home venye tulikuwa tunaongea on phone. Nataka kujua, do you have house girls ama house boys? Si niko na wafanyakazi wote. Both, it's just a mixture. Yeah, niko na house moms and house caretakers. Yeah. Yes. Wow, okay. And by the way, nataka kujua also because you host a lot of parties. Na ukatrend siku ingine as a Christian. Sikia underline as a Christian. How do you celebrate? Because you bring in secular people, they do a lot of things. Venye unasema you're a Christian. How do you celebrate as a Christian? Tukilita party, the only thing miss fanyangi siwanunuliangi pombe. Nikifanya party kwangu naambianga watu kama Mungu amenibariki na garden kubwa, nawekanga meza, ma sittings. Kama watu marafiki zangu wanataka kuja na wine yao wakunywe, tunawaruhusu. Kwa sababu Ukristo si kulazimisha mtu kwa kumwekea bunduki kwa uso. Na Ukristo hata wasipo yani nikiita watu kwangu kama wanataka kukunywa kenye wanataka kukunywa wanaruhusiwa unless ni drugs. No, just drugs ndio siwezi kubali kwa compound yangu. Cocaine mtu hawezi smoke, mtu hawezi tumia bangi, hizo vitu ambazo sheria imekataa. Anything ambayo inaruhusiwa kwa sheria, mimi naruhusu watu wakuje kwangu. Because for example, hata bangi kwa Bible si dhambi. The reason why Wakristo tunakataa bangi si eti ni kwa sababu ni mbaya, ni kwa sababu sheria ya Kenya inaikataa, na Biblia inatuambia kama Wakristo tuheshimu sheria ya nchi. Umenielewa? So mimi tukianza kuargue mambo bangi ni nzuri ama ni mbaya, mimi naweza kukuambia medically, nitakwambia journal maybe California America, wazungu ambao mnasemanga wamesoma kutushinda wamesema bangi si mbaya. But the reason why naambia mavijana wasitumie bangi ni kwa sababu nataka kuamini serikali ya Kenya iko na sababu za kutosha za kusema bangi si nzuri, na Mkristo ninaikataa kwa sababu serikali yangu ya Kenya imeikataa. Hivyo hujaitumia hata siku moja. Sasa hiyo ni story tunaweza ongea siku nyingine. Hiyo jibu haina yes ama no. Kwa hivyo ngoja. Kwa hivyo as a person with a brain naweza tu jibu tu kujibia. Mambo ya bangi achia wavuta bangi. Na mambo ya Mungu tuulize sisi wacha Mungu. Sawa. By the way, there's a time ulikuwa na Mungai hivi ukasema that your mom alikuachia ile nyumba ya Runda, si ndio? Uko na title deed? Of course. Kwa nini unaweza sema umeachiwa na una papers? Inaweza kuwa umeachiwa lakini you don't really have the title deed. Niko nayo. Na unaweza ambia nini watu wenye kwa mtandao wakikuona uko kwa nyumba yako and everything wanakuita land grabber? Au wanataka kuwa kama mimi. Wanataka lifestyle yangu but they can't get it. Wanataka tu wako jealous. Mtu akiniita mwizi wa mashamba unless alete kwa meza nimeibia mama yake, nimeibia familia yake, nimeibia nyanya yake ama nimemuibia. Unajua hii nchi ya Kenya tuko mahali mtu akikuona wewe ni mfupi anakuona wewe ni mbaya, akiona wewe ni mweusi anakuona wewe ni ugly, akiona wewe ni light skinned anakuona wewe umebleach. So hii tuko katika generation ya watu kujudge wengine. Mtu akikuona na gari nzuri haoni kwamba unafaa kuwa nayo. Maybe watu wanataka kuwa wale wengine wale watu ambao wananitusi na criticize ni watu ambao wametoka mafamilia nzuri ambazo wamekuwa na baba na mama ambao wamelelewa vizuri, lakini wamekosa kuenda hata zaidi ya wazazi wao, wanasikia wivu na mimi. Wale watu ambao wananisikilia wivu ni watu ambao wamesoma kunishinda, wako na ma PhD, wako na ma masters, lakini wanashinda wakini DM kwa Instagram yangu na Facebook niwapee kazi, na mimi sijawashinda kwa masomo. Nataka tu watu wa sober up, wacha kusikilia wenzako wivu. Unaweza pata mtu amefika class 1 na amekuwa mkimbiaji na amefaulu kukushinda kuandike wewe mwenye uko na doctorate degree. Unaweza pata msanii kama mimi ambaye siko talented, najua kutumia akili na ni kuandike. So wacha kusikilia watu wivu. Kwa hivyo ni wivu. Jamani, amesema ni wivu, he is not a land grabber. Anyway,
kama ni land grabber, mbona sijai kuwa charged in court? Kwani unataka kuniambia hakuna hata siku moja Mpasho ijaribu kukupok kwa koti? Koti aje? Unajua mimi najua sheria. Mimi sijaenda shule ya sheria, lakini najua sheria. Najua sheria ya Kenya na ninaiheshimu. Najua mimi siwezi trespass kwa mtu, siwezi fanya forceful detainer, siwezi fanya nini. Mimi najua hata sheria kushinda hata wao watu wanaongea kierere hapo. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi ni mcha Mungu, napenda Yesu, mimi si mwizi, mimi si land grabber, mimi nimebarikiwa na Mungu. Watu waache wivu. Ni kama hivi. Mimi napenda Akodhe sana. Sipendi ni muoe, but napenda attitude ya Akodhe. Akodhe alitoka akasema mimi niko na mali na niko na mababy daddy na wazungu wenyewe wananipea do. Sasa wale ambao wanapendanga kujificha atoke hapo aseme mimi nafanya kazi na amepewa na wanaume. Akodhe alitoka wazi na that's why mimi na saluting Akodhe na namheshimu sana. Sasa mimi kabla unidis ujue Ringtone alitoa mali yako nazo wapi. Number 2, na siko na right ya kukuambia. Kwani tuko katika kotini nikuambie mahali nilipata. Umenielewa? Yeah. So Kenya nimepata ni kufika mahali nimefika, kama sijavunja sheria, shida yako iko wapi? Na kweli utujibu swali lako, umetoa mali wapi? Mali zangu nimefanya bidii, nimework hard, nimefanya campaign, nimepata mali zangu kwa kufanya biashara. Mimi nafanya biashara zangu. Niko na watu wengi hapo kwa mtandao hapo, wanaendanga kwa mahoteli zangu, wanalala kwa guest house zangu, wanaishi kwa mahoteli zangu, wanalala kwa apartment zangu. Ila mimi venye niko mjinga sijajitangaza niseme hii ni ya jina ya Ringtone, lakini wanalala, wanakula, wanafanyia usherati zao kwa apartment zangu. Kwanza hata nataka this year kufunga washerati wote wasikuje kwa apartment zangu na mahoteli zangu. Kwa hivyo inamaanisha uko na biashara, uko na apartments, uko na hoteli, uko of course na different mansions as well. Nini ingine uko nayo? Niko nafanya biashara ambazo zinafuata sheria, biashara legit. Biashara legit. Natumia akili yangu kama mtoto Mkenya amekulia shida legit. Nafanya hustle kama mtoto alikuwa street boy, chokora, bila wazazi, bila family, legit. Hiyo nyingine yote ninajua watu wangetaka kujua. Kila mtu abebe msalaba wake na atie bidii. Hivyo. Yeah. Kwa nini niwaambie na hawajaniambia yao? By the way, acha nikwambie, umeweka vitu nyingi on social media, but kitu moja yenye tujiona ukifanya ni kwenda on vacation. Tujai kuona vacation, unaendanga? Naendanga ma vacation mara chache, lakini kazi yangu sijafika mahali mnaweza rest kwa sababu natia bidii. Mimi si kama hao Wakenya wengine wakipata kamshahara ka 20,000 wanaenda kukula Mombasa. Mimi siko hivyo. Mimi natia tu bidii. Kwani unataka kuspend how much on vacation? Mimi najua kwa status zangu kama Ringtone, kama chairman wa gospel, kama the most handsome gospel artist Africa mzima, kama venye niko tu status zangu, yani venye tu mimi ni mzuri, lazima nikienda vacation ni spend kama 1 million. What? Sasa mtu mzuri kama mimi nitaspendizaje pesa kidogo? Mtu handsome kama mimi. What's your best destination basi? Napenda Mombasa. Kwa sababu nilianzia maisha yangu Mombasa. Yeah. Nilikuwa nasoma Mombasa. Yeah. Nilikula tabu sana Mombasa. So napenda Mombasa kwa sababu mahali nilikula shida kubwa, nikifika huko nikule raha kubwa na furahi. Yeah. Kwa sababu katika hiyo raha naendanga kutembelea wale watu ambao nilikuanga na wao, wengine nawapelekea sukari, wengine nawapelekea nini. Inaniguza moyo sana, inanihumble kwa sababu inanionyesha kwamba kweli kwa ile muda mchache nimebakisha kabla nikufe, kwa sababu kila mtu atakufa, nimekuwa na journey successful kwa maisha yangu. Yes. By the way, mkono wako inaendeleaje? Mkono imepona. Yes, lakini inakuanga ubaridi wakati mwingine, nasikianga mfupa inaniuma wakati wa baridi. Alafu sometimes inakuanga na kizunguzungu, kuna wakati inakuanga na lapse, mimi huanguka chini kwa sababu ya kichwa. Nimekuwa nikifaint, ni venye tu naogopa tu kupost kwa sababu watu watasema ni kama najifanya, watu wanapenda kunionea, lakini nimekuwa have na a lot of faintings na nakuanga na a lot of pain kwa mfupa.
sometimes yani naumwanga mpaka karibu naenda nimesika advice ya daktari wangu akaniambia itabidi wanifanyie surgery waweze kuona mfupa wangu kama ili crack. Nashindwanga sometimes kubeba vitu. Ile rungu niligongo hapa ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa too much. Unajua kitu inanifanya nasikia kucheka na kusmile. Pole, you're talking about a very serious issue, but na feel kucheka is because nikikumbuka zile photos zenye ulikuwa unaweka when you were sick, watu wali make a lot of fun. So nikikumbuka the memes and everything, nasikia ni kama nasikia tu kucheka. I'm sorry about that, by the way. Watu wataongea tu. Unajua Kenya ni ile country, mimi najua hata siku nitakufa itachukua watu muda mkubwa sana waamini kama Ringtone amekufa, wanafikiri ni cloud. Kwa sababu kuna watu ukikufa watasema tu unatoa wimbo gani, because wakisikia Ringtone is dead watasema next ni song inakuja, because tumefika ile generation watu ambao hawataka watu hawakutaki tu mazuri, kwa sababu uko juu mahali wangetaka kukua. So mimi niko na issue na hiyo mkono. Hata sometimes nashindwanga kubeba vitu. Hata hii simu yako siwezi ibeba mara moja. Yani hata zinaweza shika na vidole zote kwa sababu niliumia hapa, mfupa wangu imecrack, ninasikia imecrack, lakini nitafanywa surgery. So lakini hayo kando lazima pia niendelee kuchase dreams zangu. And you know that's very important, by the way. You call yourself one of the most, not even one of the most handsome, unajita the most handsome Kenyan man. Ni kweli? Unajua Huda Monroe alisema huku Kenya she really doesn't see whether kuna mtu ambaye anaweza kuwa type yake. Huda Monroe ni venye tu sitaki kusema mambo mengi. Huda Monroe mimi na yeye tumekuwa na safari refu sana ya maisha. Tunajuana sana kwa vilemba. Huda Monroe hizi sema hivyo. Yes. Yes. Okay. Hivyo tu. Nitaiachia hapo, sisi sema zaidi. Huda Monroe tumejuana miaka mingi, muda mrefu. Akiwa na hustle anatokanga kwa mguu akitoka California akikuja town kufanya marketing ya nyimbo za kina Jua Kali. So Huda Monroe ni mtu ametoka mbali. Hawezi sema hivyo. Maybe alisema kwa cloud ama alikuwa amelewa. Huda Monroe anakunywanga sana. So maybe alikuwa amelewa akisema hivyo. So msimjaji. But of course watu toka mbali, watu toka mahali. Pia umetoka mbali Ringtone. Huda Monroe hawezi sema mimi si handsome. Na alikuwa ananilianga kitambo. So hawezi sema mimi si handsome. Mimi ndio nilimkataanga. Wewe ni type ya? Mimi nilikataa Huda Monroe. Alikuwa ananililia na nisumbua sana, ananitaka nikamkataa. Aje. Kwani alikuwa approach aje? Si alini approach bana. Huda Monroe alinitongoza nikakataa. Nilimwambia mimi lazima uokoke ndio tuweze kuongelea mambo mengine. Ni msupu. Huda Monroe ni one of most beautiful girls Africa. Lakini mimi hawezani na mimi kwa sababu lazima aokoke, atubu dhambi na amkiri Yesu. Sasa hapo ndio tulikosania. Lakini alikuwa ananitaka. Kwa hivyo ulimkataa tu juu ukamwambia kuwa Christian? Mimi nilimkataa. Nilikataa Huda kabisa. Kwa hivyo tu yeye kukua tu Christian ndio uliona, ulimjudge tu yeye si Christian, ukaona let me just move on. Alafu niliona she's too beautiful for me. Sitaki wasichana too beautiful. Wasichana too beautiful watanisumbua akili. Unataka aina gani? What type? Nataka msichana naomba 7 hours. Nataka msichana anaweza zaa watoto 7 hours. 7 hours ama 7 kids? Sorry, 7 kids. Na nataka msichana ambaye anaogopa Mungu. Urembo uko kwa roho. Na hao wasichana warembo kwa nje kama akina Huda, mimi sitaki. Wewe unataka msichana na kama for example nani mwenye tunajua? Nani? Hiyo interview next. Sasa hivi sioni kama nakumbuka. But acha nikwambie kitu moja. Nimekuwa na Justina jana. Justina sio kao. Nataka msichana msupu kama wewe. Asante sana Ringtone. Asante sana. Venye tu nimetoka kukwambia siku hizi umeweza. Ulikuwa umekonda, shida zilikuwa nyingi. Sasa hata unajua kusmile. We thank God. Ulikuwa umeparara. Uko unajielewa. We thank God, Aki. We really do thank God. But jana nimekuwa na Justina. She akasema that today is her birthday, by the way. Wish her a happy birthday. Wish Justina sio kawa happy birthday. Justina ni nani? Ule 2020. Mimi sikia nyimbo inaitwa 2020. No way. Hata 2021, 2022. Mimi unajua kwanza nafaa uanze kwa kuniuliza napenda music gani. Mimi napenda R&B, napenda reggae, napenda bongo gospel na napenda afro pop. Sasa na worship. So Justina Siokau huyo mwenye umesema kama aimbi worship, kama aimbi bongo gospel, kama aimbi afro pop, kama aimbi reggae, simjui. Mimi nasikiza reggae na raga, anaimba raga.
unanishtua. Justina ni. So ujui Justina kabisa. Nimesikia tu kuna msichana eti ananitaka, sijui eti na fujo. Huyo msichana nimesikia sijui eti anataka nimnunulie Mercedes Benz. Nimesikia kuna msichana sijui eti alalangi juu yangu. Mimi huyo msichana huyo mwenye amesema na nataka nimwambie si yeye peke yake. Wasichana ambao Kenya walali juu yangu wananipenda ni wengi. Na competition iko too tight. No, mimi simjui hiyo Justina, mimi simjui na sijui ni juzi nimeonyesha kuna picha eti nimepose na fan. Kumbe unajua mimi napiganga mapicha kila siku, napiganga mapicha kama 500 kwa supermarket, kwa mall, kwa hospitali, kwa barabara, kwa traffic jam, kila mahali. Sasa nasikia kuna mtu nishaipozi kapiga picha na fan, ameniomba picha. Eti sasa ndio anapost akisema eti tunapendana. Mimi sipendi mtu yoyote, mimi napenda Yesu. Sasa ndio nataka kupenda. Na ule msichana nitapenda ni msichana ambaye atatimiza zile vitu nimesema. Na tunaendelea recruitment, hatujafunga. Surely. So, Justina alikuwa hapa na interview na sisi akasema anakupenda sana, you're attractive. However, alisema you're attractive, wewe umesema you're very handsome. Na yeye akasema you're very attractive. Akasema today it's her birthday, angependa wewe umbaie Mercedes Benz, and also at the same time alisema she likes you, however, ajui your bedroom skills. Mimi nataka tu Justina anatoka wapi? Anatoka huko kwetu. So mimi nataka tu niseme hivi, ule msichana Mkamba ninajua anaitwa sijui Ambarai. Ambarai. Nasikia sio kuna ule pastor wa Mombasa anaitwa Pastor Lai. Siku msichana nimesikia sijui ni mtoto wake anaitwa Ambalai. Mimi najua Ambare. Huyo ndio nimemsikia. Sasa huyo ndio nimemsikia. Mimi to be honest sijui Justina sio hiyo jina nimeisikia juu nimeambiwa kila mtu ananitumia ananiambia Justina anasema anataka ulale na yeye, sijui anataka kusema hivyo. Alisema you are attractive. Mimi sasa kama anaanza kusema kuuliza msichana kama ananitaka, anaanza kusema sijui bedroom skills. Kwani yeye anataka tu kazi ya bedroom? As in like kuna vitu vingi alisema you're wealthy, you're attractive, you're good, you're kind-hearted. However, ajui kama bedroom skills zako pia ziko sawa. Mwambie huyo msichana mnasema sisi Justina Justina huyo. Mwambie aheshimu Wakisii na aache kucheza na jina la Wakisii. Tafadhali mwambie unaelewa Kenya nasema. Sikuwa nimekuget. Mwambie huyo msichana wenyu aheshimu Wakisii. Wakisii si watu unachezea ovyo ovyo. Please, aheshimu Wakisii. Please. So, I think here acha kurusha mawe police station. Well, I think that's your response to kama you're good in bed. I don't know. I think that's it. That is your Mwambie huyo msichana wenyu competition iko tight. Mwambie wale wasichana ambao wametuma mapicha zao na wametuma maproposal ni wengi sana na wako in millions. So mwambie akwe mpole, atulie, atachaguliwa ama atakataliwa. Mwambie Ringtone ako on demand. Ringtone ndio the most handsome gospel artist in Africa. Ringtone ndio anapenda Mungu. Ringtone ndio the richest. Mwambie atulie, apangwe bwana. Mwambie acha mambo mingi. Akwe mpole. Okay. Well, na pia by the way ulikuwa unasema if you got a chance ungemarry Esther Mosila. Sasa of course you don't have a chance now because she's taken. Wewe you're open to marrying a woman that is older than you. Kama nampenda, kama tunapendana, shida iko wapi? Alafu I think wasichana wa young ni sumbua. Wasichana older wako machua wanajua Kenya wanataka. Hawata kusumbua. Kama mimi siwezi taka wasichana wadogo sana, unisumbua. Wao wanafikiri kwamba unaamka asubuhi wao ndio kazi. No, mimi kwanza ningetaka msichana mwenye anako busy anafanya kitu. Anafanya something. Haimaanishi unafanya kitu kubwa sana, but you are doing kitu fulani. Mimi sitaki msichana idol. Mwenye ni kama mimi ndio future yake. Yaani mimi ndio kazi. No. Hapana. Yaani wewe ndio kazi. Hey. Listen. Kenye msichana anaweza fanya, msichana wa mtu ni the same kenye mvulana wa mtu anaweza fanya.
msichana na mvulana wako equal. Msichana anaweza kuwa president venye mwanaume anaweza kuwa president. So imaanishi mimi ni hustle, ni succeed, wewe uko idle. Atukulangi makucha, atukulangi looks. Tunakulanga beauty, ndio nimetoka kukuambia beauty iko kwa moyo. So mimi nataka tu, that's why nasikia kwa zile qualities zangu. Hujai nisikia nikisema nataka the most beautiful woman. Mimi nimesema nataka tu msichana ambaye anaweza omba 7 hours, nataka msichana ambaye anaweza wazaa watoto 7 na ambaye anapenda Mungu. Beauty ya nje inaishanga. Na msichana wako more educated than you. Sasa educated atakuwa amekona nini kunishinda? Level of education yeye amefanya ma PhD manini. PhD akafanya ndio akapata nini? She's educated. Mimi sijai understand mtu akipata PhD anakushindanga ni mule mwenye hajapata nini? Ku reason ama ku think. No, but sijui level yako ya education Ringtone. Maybe unaweza tuambia. Njenga Karume alikuwa I think ni mtu wa class 1. Alifungua ma businesses na ma hotel ambao watoka na ma PhD holders walikuwa ndio amewaandika kama ma manager. So mimi nataka tu niseme hivi, biggest education inatoka kwa Mungu. Fear ya God ndio the beginning of wisdom. Bible inasema fear ya God ndio the beginning of wisdom. Ringtone, nataka niwaambie tena, Bible inasema katika James, if anyone of you is lack wisdom, let him is ask God who give without reproach. Mungu ndiye anapeana wisdom, na wisdom ndio bigger kushinda education. Kuna vitu hata tulisoma shule hazitusaidii. Kama sasa kumix sodium na nini na metals inakusaidia na nini? Hapa tunaona tu vitu kwa mtandao. Hakuna kitu. So hata education sometimes haisaidii mtu. Mtu discover jua gift God alikupatia. Kama wewe ni mwandishi, mkimbiaji, footballer, actor, musician, anything. Hizo ndio vitu zinauza kwa hii generation. And even as we wind up Ringtone, umeshatuambia plans zako za 2022 when it comes to music. Resolutions zingine ni gani unataka ku-achieve this year? 2022 nataka kuoa na nataka kuzaa watoto 2 haraka. Una watu 2? Nataka tu basi nataka kuoa msichana anaweza zaa kama twins. Okay. Hata tumeongeza hiyo katika resolution ya ile vetting. Ule msichana mwenye akikuja aseme kwa familia yao wanazaanga ma twins. Huyo I think tunaona atatuzaidia kazi, because itakuwa rahisi kuzaa watoto 7 mara moja, because hatutaki mtu anazaa moja atachukua miaka mingi, atatusumbua. Watoto 7 like karakara. Na ule msichana nitaoa akizaa mtoto wa kwanza na mnunulia Mercedes, mtoto wa pili Range, mtoto wa 3 G-Wagon, mnajua hizo vitu. Nitakuwa na nambari. Akifika mtoto wa 5 nambaia apartment, mtoto wa 6 namnunulia nyumba mansion, yani akifika wa 7 namnunulia beach house. Wacha wewe. Na huyu bibi tunapata lini? Kwa sababu hutaki Justina, hautaki nani. Tunapata lini ubibi? Mimi ni venye Justina ni nani? Mbona kila mtu anaongea juu ya Justina? Mimi sijaimsikia ameimba nini? Hata mjainjesikia song yake. Okay, sawa basi. Mimi sisikiliza. Na nimekuambia niko na preference ya muziki nasikiliza. Anaimba reggae. Anaimba benga. Mimi sisikizi benga. Nimekuambia tena nitarudia. Sijui Justina kwa sababu nasikizanga reggae, nasikiza raga, nasikiza worship, nasikiza afropop na nasikiza bongo gospel. Kwa hiyo watu wafanye nini? Waku DM ndo ujue nao watu waku DM wafanye nini? Wasichana. Hata huyo Justina wenyu juu simjui na sijaimsikia, akitaka kupata attention yangu ani DM ama umpe namba yangu atume message kwa WhatsApp ndio nipeane kwa panel. Kuna panel ya kufanya vetting. Wacha bwana. Kabisa. Hii kitu ni serious. Iko serious. By April hivi tuko tumepata bibi. Sasa tujue. Hata naona ni kama tena tutadelay kidogo kwa sababu hata Wanyarwanda wameanza kutuma wengi sana. Hata Somali bwana. Wanatuma, hata wa Somali wameanza kusema wanataka kuolewa na mimi. Hai. Well, we want to wish you all the best. Me I'm already wished well. Mungu. You don't want our wishes. No, kwa sababu mnaweza ni wish well mnipate nimepata mtu kama huyo mnasema. Unasema? Justina. Huyo Justin. Nimemsikia kuna kielele sana. Nasikia ananitaka kwa fujo. Huyo hata siwezi taka kukutana na yeye.
He, mtu anatembea hivyo ananitaka kwa fujo hivyo. Hey, hapana, namuogopa. Siku hizi mimi naogopa wasichana. But we want to wish you all the best, Ringtone. Thank you. In your music career, in finding a wife and whatever it is that you want to do. Lakini nataka pia kuambia vijana kuoa ndio the easiest thing because wanawake desperate ni wengi sana. Wanawake desperate wenye wanafikiri kuolewa ndio career. Unajua mademu wengi wanafikiri kuolewa ni career. Mademu wanafikiria hivyo ni wengi sana. Nataka kuambia mavijana kwamba marriage si career. Marriage is not career. Chase dreams zako. Nataka kuambia wasichana wewe ukumekiwa na God kama tool, uende kutumika kama marriage tool. Hapana, uko na potential, uko na talent zako, uko na gifts, zidiscover na amini Mungu, kuwa God fearing, chase my dreams zako. Kabisa. Kama Ringtone alitoka kwa chokoraka fika hapa mpaka sasa hivi unasikia wanawake wanalia kwa mtandao wakinitaka kama huyo Justin. So mazee, chase dreams zako. Ukifika pale juu na nataka niseme hivi, kama unasikia hawa wanawake wananikimbisha saa hii, na je in the next 5 years wakati nitakuwa nimeshafika nimekaria the world, because in 5 years I'm going to be the best gospel artist in the world. Na Kenya you are proud kuwa na mimi because for the first time katika independence na history ya Kenya mnaenda kuwa na the best gospel artist in the whole world ambaye ni Ringtone. The only thing wa Kenya wafanye wanipray na wanisupport. Hiyo tu. Mkini support mimi nawaambia sitawaangusha, naenda kuwa the best gospel Africa mzima na dunia mzima. Yes. And that is the chairman himself, Ringtone Apoko. Thank you so much, guys, for watching. My name is Kalondu Musimi. Behind the camera is the one and only Richard Mwachofi. Bye.